less real work plus lot of stupidity is what is. Krishna was not inactive, but there was no a gentle replacing. That is the. Just decide all you want is already. யார் யாரெல்லாம் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கின்றீர்களோ அவர்கள் எல்லோருக்கும் நான் as the ultimate manifestation of Paramashiva Chandesa Anugrahamurti, Chakradhanamurti, Gurumurti, Ashwarudamurti. I bless you all with Paramadvaita. I give you all today Guru Diksha, initiation into experiencing the reality of Paramashiva. திருவண்ணாமலையில ஆதீனம் முழுக்க எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி ஆதீனத்தை நல்லபடியா மேம்படுத்திய எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் வாலண்டியர்ஸுக்கும் முழுமையான ஆசிகள். எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த வகுப்புல கொடுக்கப்படுற எல்லா ஞானமும் நீங்க சேவை பண்ணீங்கன்னா அனுபூதியா மாறிடும். சேவை பண்றவங்க அத்தனை பேருக்காகவும் என்னுடைய சக்தியும் தவமும் முழுமையாக உரித்தானது. யார் யாரெல்லாம் சேவை பண்றீங்களோ என்னுடைய தவமும் சக்திகளும் அனைத்தும் உங்களுக்கே உரியது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் திருவண்ணாமலையில் இருந்தேன்னா நேரடியா நானே இறங்கித்தான் ஆதீனத்தை கிளீன் பண்றதுல இருந்து எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன். நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்கள் செய்வதனால் என்னுடைய சக்தியும் தவமும் உங்களுக்கு ஆகுக. அதனால நீங்க எந்த தவமும் சாதனையும் பண்ணாமலேயே நான் சொல்ற இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்குள் மலரத் துவங்கிவிடும். அனுபூதி ஆயிடும். இந்த ஒரு சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். யார் யாரெல்லாம் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கின்றீர்களோ அவர்கள் எல்லோருக்கும் நான் சேவை செய்வேன். நீங்க பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் வாழ்க்கையை நான் பார்த்துக் கொள்வேன். நீங்க எதிர்பார்க்காத விதத்துல திடீர்னு அதிர்ஷ்டங்கள் வரும். நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும். அதெல்லாம் கோயின்சிடன்ஸ் நினைக்காதீங்க. நீங்க பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதனால் என் தவமும் சக்தியும் உங்களுக்கு பரிசாக அளிக்கப்பட்டு அதனால் அந்த நன்மைகள் எல்லாம் நடக்குதுன்றதுதான் உண்மை. அதை புரிந்து கொள்ளுங்க. சேவை செய்கின்ற அத்துணை பேரும் ஆல்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் சுற்றம் சூழ வாழையடி வாழையென
பெருவாழ்வு வாழ்வீர்கள் என்று ஆசீர்வதிக்கின்றேன். Paramashiva's message directly from KAILASA. 8 most powerful principles of manifestation. In the previous satsang, I explained the first principle. Today, the second. Mano Niyama. Listen. Patanjali says, Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha. Yoga is stilling the fluctuations of the mind. And again Patanjali says, Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodhaha, means by practice, constant and consistent redirection of thoughts, aligning your thoughts weakens the old patterns and strengthens new neural pathways and manifests the ultimate. Listen carefully. I am giving you the method of nurturing the mind. Mano Poshanam. Nurture only empowering thoughts. Don't allow your mind to run on autopilot. Your mind is running on autopilot. Mano Poshanam, nurturing the mind, means waking up and consciously nourishing thoughts that deserve your mental energy. Mano Poshanam is deliberately nourishing and cultivating the quality of your thoughts. It does not mean forcing positivity. It means choosing what patterns deserve your attention. Most people constantly run negative dialogue, complaints, worries, self-criticism, worst-case scenarios on loop. Mano Poshanam, nurturing the mind, begins when you notice these patterns and stop it instead of letting them run automatically. What you consistently think about becomes familiar. What becomes familiar becomes expectation. Expectations shape your reality. When you repeatedly think this never works, your mind treats failure as normal. Mano Poshanam is not fighting thoughts or forcing good feelings. The goal is not eliminating negative thoughts but stopping nourishment of them. When a thought appears, notice it, pause, and redirect your attention elsewhere. Don't argue with it. Simply choose a different focus. If your mind says this will fail, don't panic. Gently replace it with things work out. Listen. If your mind says this will fail, don't panic. Gently replace it with things work out.
or I'll handle it. Things will work. A gentle replacing, that is the keyword. Not fighting, not panicking, not having anxiety. Understand, if you have anxiety, panic, already your enemy has won. The negativity has got what it wants. So, don't panic, don't bring anxiety, gently replace. Over time, the old thought loses strength because you have stopped feeding it. The first days feel difficult because you are breaking a habit. Thoughts come faster and louder at first. This means you are finally noticing them. Awareness always comes before control. Consistency matters more than perfection. Mano Poshanam works because you return to it again and again. Each redirection weakens old patterns and strengthens new ones. So understand, each pattern loses its power when the redirection happens. Each redirection weakens the old pattern and strengthens new ones. The Mano Poshanam, nurturing the mind. This is the second method. Third is unclutching. Kathopanishad says, Atmanam ratinam vitti, Sariram ratamevat, Buddhim tu saradinam vitti, Manaha pragraham yevatu, Indriyani hayanahur vishayam steshu gocharan atmendriyamano bhokta ityahur manishinaha. Know the self to be the owner of the chariot, the body to be the chariot itself. Know the intellect to be the charioteer and the mind to be the reins. The senses are the horses and the object of senses are the paths. Objects of the senses are the paths. So understand, unclutching is the practice of observing without identification. Becoming the witness, the charioteer, rather than being controlled by thoughts and emotions, horses. Don't allow horses to control the charioteer. Let the charioteer control the horses. The gap between the stimulus and the response is the freedom. Listen. The gap between the stimulus and the response is the freedom. Unclutching. Samadhi. Observing the observer. All this directly makes you manifest whatever you want.
listen. The third truth is Sakshi Bhava, witness without identifying. The moment you stop identifying with the thoughts and emotions, simply observe them as a witness, they lose their power to control your reality. Sakshi Bhava is observing your thoughts and emotions and situations without labeling them as good or bad. You are not trying to fix anything or manifest anything in this state. You are simply noticing what is happening without reacting. So naturally unclutching happens. Most people live inside their reactions. A thought appears and they believe it. An emotion rises and they assume it. And next level is not only the emotion rises and they assume, and they feel that their assumption defines them. They assume the emotion and their assumption defines them. That is the worst thing. Sakshi Bhava creates a pause between what happens and how you respond. That pause is where real control begins. When you stay in witness state, thoughts lose their power. A thought only feels strong when you fight it or agree with it. If you simply notice it, it passes on its own. You don't suppress it or feed it. You let it exist without giving it your power. Reacting emotionally to circumstances reinforces them. Staying as a witness withdraws attention, and attention keeps patterns alive. When you stop reacting, the situation loses momentum and changes on its own. Sakshi Bhava is not detachment or indifference. You care deeply about your state. But you stop collapsing into every emotion or story your mind produces. You feel fully without spiraling. You observe without identifying. Over time, Sakshi Bhava calms your nervous system. Stress reduces. You become more present, grounded, and less controlled by automatic reactions. Understand, Kathopanishad says beautifully, Indriyepya parahyarta artepyascha paramanaha manasastu parabuddhi buddheratma mahan paraha yetam vitvan nihitam prajnananam dhiro bhavati tasya brahma param gatihi. It means beyond the senses are the objects of senses. Beyond the sense objects is the mind. Beyond the mind is the intellect. Beyond the intellect is the great Atman. He who knows this becomes steady and serene. Tasya
Brahma Param Gadihi. Sakshi Bhava leads to unclutching. The fourth method, Purnatva Spurana. You are already complete. Stop waiting completion from outside. You are Purna, complete. Radiate the completion you already carry within. When your inner being celebrates wholeness, the universe reorganizes itself to match your serenity and your certainty. Understand? Serenity is certainty. Only when you are in certainty, you will be carrying that serenity. Stop waiting for your desire to arrive. Radiate complete fulfillment, and your reality must match that inner abundance. Purnatva Spurana is radiating the essence of completeness and living as though your desire is already fulfilled. It is not acting fake or denying current circumstances. It's about where you are living internally. Listen. Do not deny external circumstances. Do not recognize them. Just decide all you want is already manifested and you are living with it. Whatever may be the external circumstances, even if you try to deny them, you are building a relationship. Mother-in-law, daughter-in-law relationship. No. Don't deny and don't recognize. Most people visit that Purnatva state in imagination once in a while, then revert to their old identity in daily life. No. Move to Purnatva state and start residing there with a certainty. I tell you, reading little bit of Puranas will really help you to understand that you exist in parallel universes. And you know, in one universe, you are already complete in Purnatva. If you just assume that identity, that bhava, that universe identity will naturally manifest in this universe. This universe will reorganize and really make you Purna even in the external situations, external circumstances. Listen. Purnatva Spurana means you stop visiting once in a while and start residing in that state permanently, eternally. The desire becomes settled, not exciting. You no longer ask when or how. You just know this is the way you are. It feels handled, complete, already done.
Understand? I tell you, when you see it is already done, you take right, smart actions. You won't be doing hard work. All hard work means less real work, lot of stupidity. Together is called hard work. Listen, less real work plus lot of stupidity is what is hard work. When you know what you want is already done, you will take smart actions. You will do smart work. You will not be eliminating actions. You will be eliminating that 90% of the stupidity from your actions. Listen, Krishna was not actionless. Krishna was not inactive. But there was no stupidity in his action. You will not become inactive when you know everything is done. But there will not be stupidity in your action. It means 99.99% of your actions will be eliminated. Now, how much you are doing in that 99.999% will be removed. You will be doing exactly what need to be done. Smart action. Actions come from Purnatva Swabhava. You move as someone who expects things will always work out, and you will take actions and really it works out. You will not be moving someone trying to force them, and you will not be stupid to tie your legs and try to walk. 90% of you tie your legs and try to walk. That is where this whole mess. The key sign you are radiating Purnatva is constant inner celebration and gratitude. There is less urgency, obsession, and mental negotiation. You don't check for signs or look for proof from the external world. You feel calm because the outcome feels inevitable. Purnatva Spurana changes your inner dialogue completely. Instead of worrying about failure, your mind leans towards stability and confidence. When old circumstances contradict your new state, you don't panic. Old circumstances are echoes of previous bhavas. What you are seeing is outdated information. Many misunderstand it as pretending or lying to yourself. Listen. Pretending feels tense and forced. Purnatva Spurana feels relaxed and ordinary. It's not exciting because it's already happened. Over time, this state reshapes your behavior, decisions, and reactions. You recognize opportunities instead of chasing them. You expect respect instead of begging for it. Now, come back to that Purnatva Spurana.
What you want has already happened. Sit in that state now. I'll make it happen for you. மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். நித்யானந்த சாமி தேரில் பவனி வாராண்டா, நித்யானந்த சாமி தேரில் பவனி வாராண்டா. மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். சொக்கனும் வந்தது இங்கே, இரண்டு தெய்வமும் ஒரே உடலாக, நித்யானந்தனாக நிலம் தொட்டு வந்தான். இரண்டு தெய்வமும் ஒரே உடலாக, நித்யானந்தனாக நிலம் தொட்டு வந்தான். மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். முழங்கட்டும் திருநாமம் இன்றே. மதுரையாளும் மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும். நித்யானந்த சாமி தேரில் பவனி வாராண்டா. மாணிக்கமின்னும் தங்க மகுடமும், அண்டமாளும் ரத்தின செங்கோலும், மதுரை பீடத்தின் சிம்மாசனமும், மூன்றும் உனது என்றும் உனது. அம்மையும் அப்பனும் மாணவன் இவனே, தர்மம் தழைத்திட குருவானவனே. சித்திரை பெருவிழாவில் சிம்மாசனம் ஏறி, மதுரை மன்னனவன் வலம் வருவானே. மதுரையாளும் 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 மன்னன் வரான், மீனாட்சி சொக்கன் வரான், வைகை கரை முழங்கட்டும், வானமதிர குலுங்கட்டும்.
கரைப்பவனே கருணையில் ஜொலிப்பவனே கருணையில் உதித்தவனே கைலையை படைத்தவனே கர்மத்தை கரைப்பவனே கருணையில் ஜொலிப்பவனே தர்மத்தை காப்போனே செந்தாமில் சேர்ப்போனே அடியார்க்கும் அடியவனே அண்ணாமலை அவதாரனே நித்யானந்த பரம்பொருளே அவதார நாயகனே அவதார நாயகனே அவதார நாயகனே தென்னாடு உடையவனே செந்தமிழ் தலைவனே தென்னாடு உடையவனே செந்தமிழ் தலைவனே ஹர ஹர சிவ சிவனே என் அருணாசல சிவனே 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 ஆதியும் ஜோதியுமாய் அண்டம் பிண்டம் வாழ்கின்ற ஆண்டவன் அருணாச்சலனே எங்கள் நித்யானந்தனே பார் போற்றும் பரம்பொருளே நான் போற்றும் நாயகனே பார் போற்றும் பரம்பொருளே நான் போற்றும் நாயகனே தடைகள் தாண்டி படைகள் தோன்றி விஜயம் வேண்டி வென்றாய் வாகை சூடி மனிதனை கடவுளை மாற்றியவே மனிதனாய் வந்த கடவுளே மனிதனை கடவுளை மாற்றியவே மனிதனாய் வந்த கடவுளே நித்யானந்தனே அண்ணாமலையானே நித்யானந்தனே அண்ணாமலையானே ஹர சிவ சிவனே என் அருணாச்சல சிவனே 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 ஆதி சிவா ஜோதி சிவா எங்கள் அருணாச்சல சிவா நித்யானந்த பரமசிவா அருணையில் உதித்தவனே கைலையை படைத்தவனே கர்மத்தை கரிப்பவனே கருணையில் ஜொலிப்பவனே அருணையில் உதித்தவனே கைலையை படைத்தவனே கர்மத்தை கரிப்பவனே கருணையில் ஜொலிப்பவனே தர்மத்தை காப்போனே செந்தாமிழ் சேர்ப்போனே அடியார்க்கும் அடியவனே அண்ணாமலை அவதாரனே நித்யானந்த பரம்பொருளே அவதார நாயகனே அவதார நாயகனே அவதார நாயகனே தென்னாடு உடையவனே செந்தமிழ்
சிவனே ஹர ஹர சிவ சிவனே என் அருணாச்சல சிவனே ஹர ஹர சிவ சிவனே என் அருணாச்சல சிவனே ஹர ஹர சிவ சிவனே என் அருணாச்சல சிவனே. ஆதியும் ஜோதியுமாய் அண்டம் பிண்டம் ஆழ்கின்ற ஆண்டவன் அருணாச்சலனே எங்கள் நித்யானந்தனே. பார்ப்போற்றும் பரம்பொருளே நான் போற்றும் நாயகனே, பார்ப்போற்றும் பரம்பொருளே நான் போற்றும் நாயகனே. தடைகள் தாண்டி படைகள் தோன்றி விஜயம் வேண்டி வென்றாய் வாகை சூடி. Nithyanandam, thank you for watching, and if you found the video enlightening, Please give it a like, share it with your loved ones, and subscribe to stay connected with us. don't forget to click the bell icon to receive the notifications.